Example 11, we are going to see at first. A ladder is placed against a wall such that its foot is at the distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground, and find the length of the ladder. Okay, imagine that this is the AC is the wall and A is the place of window, because it says that the top of the ladder reaches a window like this. So this is a ladder placed against the wall. So AB is the ladder and BC is the distance of the foot of the ladder from the wall. So let us find out the length of the ladder. Since we can get, because the wall always vertical to the ground, 90 degree will be there. So it is a right angle triangle. Using Pythagoras theorem, we can find out the length of the wall. Okay. So what we can do is, first let us write the, we can introduce what is AC and what is BC and what is AB, we can write. So we can say that let AB be the ladder. So AB means ladder, and CA be the wall. AB is the ladder, AB be the ladder, and the CA be the wall, with the window at A. Window at A. So window is there at the position of A. Okay. Then now we can write all the values. BC be the distance of the foot of the ladder from the wall. So we have given all the values here. So here AC is equal to 6 meters and BC is equal to 2.5 meters. So we can say, since angle C is 90 degree, right? So we can use the Pythagoras theorem. Okay. So AB square is equal to AB square is equal to AC square plus BC square by Pythagoras theorem. So AB square is equal to AC is 6 square plus BC is 2.5 square. So AB square is equal to 6 square is 36 plus this is 25 square, that is 625. So we can when we are 2.5 into 2.5, we get 625. So when you add these two, we get AB square has 42.25. So AB we need, that is equal to square root of 42.25. Since this number ends with 25, 25 we can take two numbers. 25 in the root 5 we can place a dot there. In 47, in 25 the number two consecutive numbers in the product. Here 6 into 7 product 42. This 6 number. So 6.5 meters. Therefore
length of the ladder is 6.5 meters. So you can copy this. Question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 meter long and has a stake attached to another end. How far the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Okay, this is the same like what we did in the ladder question, the previous example. We should find the third side using Pythagoras Theorem. When you read and understand, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ മൊബൈൽ കാണും, കളിക്കും. വായന എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വേർഡ് കണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേർഡുകളുടെ മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ആൻസറിലോട്ട് എത്താം. പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കില്ല, അതാണ് വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വായനശീലം വി ഷുഡ് റീഡ് മെനി ബുക്സ്. കുറേ ബുക്സ് വായിച്ച് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, because you people are studying in still LKG or in 8th in English medium from LKG. You are in 10th standard now. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് I thought ഞാൻ വിചാരിച്ചു I can give you that full as homework. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഹോംവർക്ക് കോപ്പി അടിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വായിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം. പറഞ്ഞ ഗൈ വയർ, എന്താണ് ഈ ഗൈ വയർ? ഇത് അറ്റാച്ച് ടു എ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റിൽ ഒരു വയർ ഗൈ വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പിയുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗൈ വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോൾ ഓഫ് 18 മീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റിന് ഇവിടെ പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. സോ പോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 മീറ്റേഴ്സാണ്. സോ 18 നമുക്ക് പറയാം 18 മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ഇസ് ദെയർ. A guy wire is attached to a vertical pole of 18 meters is 24. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് വയറിൻ്റെ എന്ന് പറയാം. A guy wire is attached to a vertical pole of height 18 meters. So vertical pole of 18 meters എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോളിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് 18 meters. എന്താണ് ഈ 24? A guy wire is attached to a pole is 24 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗൈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് 24 മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ വയർ ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ്. സോ നമ്മൾ വയർ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വയറിൻ്റെ ഇൻ അനദർ എൻഡ് എ സ്കാറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ്. സ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റി, ഇത് അടിച്ച് കയറ്റുന്ന ഈ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിച്ച് കയറ്റുന്ന ഒരു കുറ്റീനെയാണ് പറയുന്നത് സ്കാറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഹൗ ഫാർ ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പോൾ ഷുഡ് ദ സ്കാറ്റ് ടു ബി ഡ്രിവൻ? ഈ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ലൈൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസ് ഓഫ് ദ പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്രിവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ്, വലിച്ചു നിൽക്കുക. സോ why should driven it? നമ്മൾ എന്താണ് why should we drive it? why should we pull it? ഇത് വലിക്കണം. എന്തിനാണ് വലിക്കുന്നത്?
to make it so that the wire should be taut. എന്ന് വെച്ചാൽ വയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. So wire tight aya we get like this. Okay, then we join. So this is the floor. So we can give a name for it. A wire and length പറയുമ്പോൾ 24 meters ആണ്. So here there will be a skate. Stake will be there. Okay, stake. This is the picture we can give. So here each one we can give the name for. ഓരോന്നിന് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. So we can give a name for it. A, this is B and C. Let A be the pole. Okay, and so AC be the pole. AC be the pole, and AB be the guide wire. Okay, so we should find how far from the base. How far from the base the guide wire from the base of the pole should the skate to be driven. എത്ര നീളത്തിന് വലിക്കണം should be get. So we should find out the BC. So BC is equal to the distance between the base of the pole and the stake. So now we can use the Pythagoras theorem. We can apply and find the answer. So here, as we can see, AB is what length? It is AB square. AB is the hypotenuse. AB is equal to AC square plus BC square. So we need a BC here. So we can send the AC this side. So AB square minus AC square is equal to BC square. So we can write that. So BC square is equal to 24 square minus 18 square. So BC square is equal to, what is 24 square? We can find out and we can subtract. Okay, so we get 24 square. We can find out 24 in 24 square. Okay, you can multiply 24 into 24. So 4 square is 16. We can say remainder 1. 2 into 4, 8 into 2, 16 plus 1, 17. Remainder 1. 2 square is 4 plus 1, 5. Minus 18 square. 8 square is 64. Remainder 6. And then 1 into 8 is 8 into 2, 16 plus 6. 16 plus 6 is 22. So we can give 2 as remainder. 2 will carry over. 2 will carry over. Then 1 square is 1 plus 2. Plus 2 is 3. So 324. So 576 minus 324. 252. So BC square is equal to 252. So we should find out BC. So BC is equal to square root of 252. So 252, it is not a perfect square. So we can find out the prime factorization. So one time it goes in 5 will
2 times 12, 6 again into 6 times 1 in 61, right? Oh no, 63, actually 63. Again we can try with 3, so 21, again 3 we can select, 7 is the prime number. So BC is equal to square root of 2 into 2 into 3 into 3 into 7. So we can take ഒരു 2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ആൻഡ് ഒരു 3 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ്, സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ലെസണിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. 6 into 7 ഞാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. സോ BC is equal to 6 root 3 meters. So that should be fine. Finally we can write, therefore the distance from the base is, we can write, therefore distance from the base is 6 meters, 6 into root 7 meters. Next, 11th question. It is also same way. If you read and understand, you can do yourself. Let us see the question. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another plane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? Which means we can write the directions first. We can draw it. So it is north, east, west and south. We can take this point as starting point, that is where the airport is there. So one plane is going towards due north, okay, so it is going at north side, so we can say it is a plane A. Then another plane goes due west, it goes in west side, so we can say it is plane B. After 1.5 hours, they are starting from same time, it is going towards north, going towards west. After 1.5 hours, both are reaching a position. We have to see how far apart will the two planes after 1.5 hours. Meaning എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 മണിക്കൂർ ശേഷം OA 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോർത്ത് സൈഡ് പോയ പ്ലെയിനും വെസ്റ്റ് സൈഡ് പോയ പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, ഹൗ ഫാർ ബോത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ 1.5 hours. സോ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ട്രയാങ്കിൾ AOB, ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ because what is that? The northeast, west side, west and south. The directions, okay, the directions, the angle between each directions is 90 degree. So this is 90 degree. So now we should find out the length of AB. നമുക്കറിയാം ഇത് Pythagoras theorem യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Before that we need what is the length of OA and OB. അത് തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. So that is nothing but the distance, okay. Distance traveled by the first plane, that is we say it is a OA. It is nothing but speed into time. Speed of the plane is 1000 km per hour into time is 1.5 hours, which is 1000 into, when you simplify, when you make it into improper fraction, we get 3/2. So this is when you simplify, we get 500 into 3,
2 and 1000 goes 2 times, that is 1500 kilometer. 1500 kilometer. Similarly, we can calculate the distance between the distance of OB. Distance traveled by second plane, that is nothing but OB is equal to speed is 1000, it is given speed is 1200 into 3 by 2 is time, 1.5 hours. So when you simplify this, we get 600 into 3, that is equal to 1800 kilometer. Now, therefore, the distance between two planes after 1.5 hours. After 1.5 hours, we can calculate, that is nothing but AB. Okay, we can calculate that is, which is equal to AB. So AB square is equal to, we can use the Pythagoras theorem, AB square is equal to OA square plus OB square. So OA is 1500 square plus OB is 1800 square, which is equal to 15 square and 225. 18 square നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ചെയ്തതാണ്. 8 square 64, carry over 6, 1 into 8, 8 into 2 16 plus 6, 16 plus 6 22, so 2 will carry over, and 1 square is 1 plus 2 324. So നമുക്ക് 2 zeros കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്, that is 2 zeros again 2 zeros, സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 zeros വരും. 324 again 4 zeros. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Numbers we can add 9 4 5, then we can add it, we get this result. So AB is equal to square root of 549, 4 zeros. Root എടുക്കുമ്പോൾ 4 zeros 2 zeros പുറത്തേക്ക് വരും. Okay, that we can take it 2 zeros outside, and 549 we can factorize. The add is 18 വരുന്നുണ്ട്, so this number is divisible by 3, so we can take 3. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറയാൻ കാരണം you should know it. 8th ലും 9th ലും പല ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാന്ന്. So it goes one time, 24 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. 24ൽ 8 times, this is in 3 times. We do the yes, 24 yes, then we can go 800, 9 plus 3, again it goes in 3, 6 and 1, 61 actually prime number. 61 നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. So this one actually we can factorize 3 into 3 into 61 into 10,000. So 3 ഒരു 3 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. 10,000 root 100 ആണ് into 61, which is equal to 361 ആണ് the difference between the two planes. Question number 12.
two poles of height 6 meter and 11 meter standing on a plain ground. Two poles, the one is 6 meter tall, another one is 11 meters tall. If the distance between the feet of two poles is 12 meters, the distance between them is 12 meters, find the distance between their tops. Find the distance between their tops. This we should find it. So we can give a name for it. So we can give the error's name as this pole as A, B, and this one we can give C, D. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ then we can draw one line here. Okay, we can draw one line here. Then this point we can say as E. So here it is 6 meter. So this distance we can say as 6 meters. So this one, the remaining is from total, this is 5 meters. So total distance is 11 meters. So we can say the answer we can bring an answer as let AB and CD be AB and CD be the poles of height 6 meters and 11 meters. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ടു പോൾസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 6 മീറ്റേഴ്സും 11 മീറ്റേഴ്സും ആണ്. ബി സി ബി ദ distance between the feet of the poles. Between the feet of the poles. From the picture we can understand. BC is equal to AE is equal to 12 meters. BC length and AE length is equal to 12 meters. And DE length is 5 meters. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So now we can apply the Pythagoras theorem by Pythagoras theorem that we are applying in the triangle. Okay, for triangle AED, because triangle AED is a right angle triangle, so we can apply that. So this will be 12 meters, this is 5 meters. So you can use the Pythagoras theorem there and you can find out the length of AD. Okay, so you can find out the length of AD there. So you will get the answer as 13 meters, and that you can use it just I said for you to work out complete ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കാണിക്കണം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് 13 meters എഴുതി അയക്കരുത്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് റിമൈനിങ് ആൻസേഴ്സ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. So thank you for watching.